Next, posting for loan taken. So USD 1000. Okay. So what is the T code? FB50. FB50. So document date. So 11th. Okay. 11th March. So reference you can give as test foreign currency valuation. Okay. Next, debit item, cash account. So what is the entry for loan account? Debit cash account, credit loan account. Okay. So debit cash GL amount we will take as 1000 USD. Okay. Can give 100. So currency USD, document currency USD. Next, give profit center JK 100. Next, loan account, credit. So $100. Okay. Simulate. So cash account debited, credit loan account. Okay. Document simulate general ledger. So profit center assigned in both line items. Okay. So cash account debited, credit loan account. There is no errors. Post the entry. So the document was posted. Okay. Next we will test repayment of loan. T code F-07. So this is F-07. So previously we have given loan taken on 11th March. For foreign currency valuation, we will take repayment as 15th. Okay, 15th March. 15th March. Okay. So reference test FCV. So cash account we will give as 220. Amount, how much amount? $100. So loan account, open item is the loan account. 1,20,000. We need to one change. Must and should. What is document currency? USD. Okay. USD. Next process open items. So it's a future date. Okay. Enter. So amount entered assigned both are $100. Document simulate general ledger. So simulate general ledger. What is the entry? Repayment of loan, debit loan account, credit cash account. Okay. So $100, $100. In dollars, there is no difference. Okay. So change to local currency INR. So in local currency, loan account 7,500. Cash we are paying 8,500. Okay. Cash we are paying 8,500. Actually loan taken for 7,500 because on 11th March 75 rupees per dollar. So today 85 rupees per dollar. So the difference is 1000 is realized loss because excess we are paying now. Okay. We can check in exchange rate difference key. So 14th March 26 dollar rate is 85 rupees. Okay. From 14th
₹85. That means 8,500 for $100 in expert mode. No error. Save. Okay. Posted. Okay. Okay. Now we will run foreign currency valuation. So it's a month-end activity. So the T code is FAGL underscore FCV. So T code FAGL underscore FCV. So foreign currency valuation. Run foreign currency valuation. So our company code JK10. So valuation area. What is our valuation area? JB. Valuation area. We will give month end. 31st March. Okay. GL balances. So we will select validate GL account balances, validate P&L accounts, validate period balances. Okay. Next, exchange rate difference key. What is your exchange rate difference key? JK EK. Okay. This is our exchange rate difference key. Enter. Run. Enter. So there is no error. So this is a test run. There is no error. So here test run. Okay. Now we will update run. Okay. Enter. So valuation JV value method. No documents type is defined. Okay. Foreign currency valuation done up to now. Okay. So these are just warnings. ఓకే. సో ఈరోజు మనం ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్‌లో పార్ట్ పేమెంట్ సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఓకేనా? ఫర్ బెటర్ అండర్‌స్టాండింగ్ కోసం. సో మనం ఏమేం కాన్ఫిగర్ చేసాం ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్‌లో? సో ఫస్టు ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్స్ అనేటివి చెక్ చేసాం. అంటే యావరేజ్ రేట్, ప్లానింగ్ రేట్, సెల్లింగ్ రేట్ అనేటివి మనం చెక్ చేసాం. ఎందుకంటే ఇవి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో వీటిలో మేజర్‌గా మనం యూజ్ చేసేదేంటి? యావరేజ్ రేట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేసాం? డిఫైన్ ట్రాన్స్‌లేషన్ రేషియోస్ ఫర్ ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్‌లేషన్. ఓకే. ఓవీబీఎస్‌లో ట్రాన్స్‌లేషన్ రేషియోస్ చెక్ చేసాం. 1:1 అలా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్స్ అనేటివి ఎంటర్ చేసాం ఓపీ08లో. ఓకే. నెక్స్ట్ మన టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం లోన్ అకౌంటు, రియలైజ్డ్ గెయిన్ అకౌంటు, రియలైజ్డ్ లాస్ అకౌంటు, ఫారిన్ కరెన్సీ క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ అనేటివి ఈ జీఎల్స్ అనేటివి మనం క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. సో లోన్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ ఐటెమ్‌గా మనం యాక్టివేట్ చేసాం ఓపెన్ ఐటెమ్ మేనేజ్మెంట్‌లో. ఓకే. కంట్రోల్ డేటా ట్యాబ్‌లో. నెక్స్ట్ సో తర్వాత ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్‌కి ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా మనం. జీఎల్ అనేది లాస్ ఆర్ గెయిన్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఎంట్రీ పోస్టింగ్‌లో ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే సో మనకి ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ అనేటివి సెట్టింగ్ చేస్తాం ఓపీఏ1లో. మనం ఏం చేసాం? ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్స్‌కి సో వితౌట్ ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్స్‌కి కేడీబీ. కేడీబీలో మనం లాస్, గెయిన్ అకౌంట్స్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? వితౌట్ ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్స్‌కి. అదే ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్స్‌కి ఏం చేసాం? ఏడీఎఫ్‌లో మనం ఏ జీఎల్ అయితే ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్ అవుతుందో ఆ జీఎల్ ఇచ్చి ఆ జీఎల్‌కి సంబంధించి లాస్, గెయిన్ అనేది అంటే రియలైజ్డ్ లాస్, రియలైజ్డ్ గెయిన్ వాటికి సంబంధించి జీఎల్స్ అనేటివి అసైన్ చేసాం. ఓకేనా ఇక్కడ? సో వితౌట్ ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్ అయితే కేడీబీ. ఇక్కడ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ కీ అనేది మనం డిఫైన్ చేసాం. సో కేడీఎఫ్‌లో మనం ఏం చేసాం? ఏదైతే ఓపెన్ ఐటెమ్ జీఎల్స్ ఉన్నాయో వాటికి మనం రియలైజ్డ్ లాస్, రియలైజ్డ్ గెయిన్ అనేటివి అండ్
క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ అనేటివి మనం అసైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం OB59లో. నెక్స్ట్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో, ఇక్కడ మేజర్ ఏంటి? మేజర్ ఇక్కడ? ఒకటొచ్చేసి ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్‌కి సో, ఈ జీఎల్స్ అనేటివి డిఫైన్ చేయడం. ఓకేనా? నెంబర్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి? వాల్యుయేషన్ మెథడ్‌ని డిఫైన్ అండ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాని డిఫైన్ చేయడం. ఈ 3 మేజర్. ఇక్కడ ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్‌ది. నెక్స్ట్ సో, అసైన్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. మన వాల్యుయేషన్ ఏరియాకి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్‌ని అసైన్ చేసాం. సో, ఎందుకని? ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకి లెడ్జర్ లింక్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? అందుకని వాల్యుయేషన్ ఏరియాని అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్‌కి లింక్ చేసాం. అసైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ అసైన్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్‌కి మనం ఏదైతే ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్‌కి క్రియేట్ చేసామో ఎక్కడ? ఇక్కడ. ఏదైతే ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్‌కి క్రియేట్ చేసామో అది లోన్ అకౌంట్‌కి మనం అసైన్ చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే టెస్టింగ్ ఫేజ్‌లో మనం ఒక ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసాం. ఎంతకి? $100కి. సో, $100కి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. సో, రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ కూడా పోస్ట్ చేసాం. కానీ లోన్ తీసుకున్న డేటు డిఫరెంట్. లోన్ రీపేమెంట్ చేసుకున్న డేట్ డిఫరెంట్. సో, లోన్ తీసుకున్న డేట్ అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ₹75 $1 ఈక్వల్ టు ₹75 అయితే లోన్ రీపేమెంట్ చేసినప్పుడు $1 ఈక్వల్ టు ₹85 ఉంది. ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 75, 85 మధ్య ₹10. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 అనుకోండి. ₹10 అనేది డిఫరెన్స్. సో, ₹1000 అనేది అంటే ఇన్ కన్వర్ట్ టు ఐఎన్ఆర్ ₹1000 అనేది ఇక్కడ డిఫరెన్స్. ఒకవేళ మనకి లాస్ అయితే లాస్, గెయిన్ అయితే గెయిన్. ఓకేనా? అది ఏ రోజు ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో, ఫర్ బెటర్ అండర్‌స్టాండింగ్ కోసం మీకోసం ఒక పార్ట్ పేమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఈరోజు మనం కన్ఫిగర్ చేస్తాం. యాక్చువల్‌గా ఇది మీరు కన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే. చూస్తాం ఇక్కడ. ఏంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లోన్ టేకెన్. సో, 11థ్ మార్చ్ 2026 అంటే ఈరోజు $2000 ఓకే. డాక్యుమెంట్ కరెన్సీ $2000 అనేది మనం లోన్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో, వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? డెబిట్ క్యాష్, క్రెడిట్ లోన్ అకౌంట్. సో, అమౌంట్ ఎంత? $75. $1 ఈక్వల్ టు $75. సో, టోటల్ 1,50,000. నెక్స్ట్ ఈ $2000లో 13థ్ మార్చ్‌న ఒక $1000 అనేది పే చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రోజు డాలర్ ఎంత ఉందంటే 13థ్ మార్చ్ ₹85 ఉంది. అంటే $1 ఈక్వల్ టు ₹85. సో, ₹85,000. నెక్స్ట్ 15థ్ మార్చ్ రిమైనింగ్ $1000 అనేది పే చేస్తాం. సో, అప్పుడు రేట్ ఎంత ఉందంటే ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ₹60 ఉంది. అంటే $1 ఈక్వల్ టు ₹16 60,000. సో, లోన్ టేకెన్ 1,50,000. సో, లోన్ రీపేమెంట్ అప్పుడేంటి? 85, 65 $1,55,000. సో, ఈ ₹5,000 అనేది మనకి రియలైజ్డ్ గెయిన్. ఓకేనా? రియలైజ్డ్ గెయిన్. ఓకే. గెయిన్ ఆర్ లాస్? You will see in entry. Okay. So, because if your entry correct, if your configuration correct, ఓకే. తెలుగు క్లాస్ ఓకే. సో, మన కన్ఫిగరేషన్ అనేది కరెక్ట్ అయితే ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది గెయిన్ ఆర్ లాస్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్‌గా వస్తుంది. సో, మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు అంటే OB08లో ఈ 3 డేట్స్‌కి సంబంధించి మనం ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్స్ అనేటివి చేంజ్ చేస్తాం. OB08. సో, ఇది OB08 ఫస్ట్ వి ఆర్ యూజింగ్ M ఫ్రమ్ కరెన్సీ USD to INR. So, valid from. So, just for checking, we are checking now. 11th March 2026.
సో, లాస్ట్‌గా 10థ్ మార్చ్ 26 నుంచి ఎంతుంది? రూ. 85 ఉంది. ఈ డేట్ 10థ్ మార్చ్ నుంచి రూ. 85 ఉంది. సో, మనకి ఇక్కడ 75 అనుకున్నాం కదా! 75 ఓకే. 10థ్ మార్చ్ నుంచి అంటే ఈరోజు 11థ్ మార్చ్. ఈరోజు కూడా 75 ఉందని ఓకే. నెక్స్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్ వి విల్ టేక్ ఫర్ న్యూ ఎంట్రీస్ ఫర్ దీస్ 2 ఓకే. 13th మార్చ్ 85 సో, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎం. స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ రేట్ యావరేజ్ రేట్. సో, ఫస్ట్ రీపేమెంట్ 13th మార్చ్ ఓకే. ఫ్రమ్ యూఎస్‌డి. సో, ఎంత రేట్ అనుకున్నాం మనం? 85 టు ఐఎన్ఆర్. ఓకే. నెక్స్ట్ we will configure 15th March 60 rupees. Okay. M. 15th March USD. So how much? 60 rupees. $1 equal to 60 rupees. INR. Okay. Okay. Enter exchange rates అనేటివి సెట్టింగ్స్ కంప్లీట్. అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అనేటివి మనం చేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే లోన్ టేకెన్. లోన్ తీసుకుంటాం. ఎంత? $2000 FB50. T code FB50. FB50. సో, డాక్యుమెంట్ డేట్ ఎప్పుడు లోన్ తీసుకుంది? టుడే డేట్ 11th మార్చ్. 11th మార్చ్. రెఫరెన్స్ టెస్ట్ సివి. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? లోన్ టేకెన్. సో, డెబిట్ క్యాష్ అకౌంట్, క్రెడిట్ లోన్ అకౌంట్. సో, క్యాష్ అకౌంట్. డూ యూ రిమెంబర్ ద క్యాష్ GL? 2,20,000. డూ యూ రిమెంబర్ ది లోన్ GL? 1,20,000. ఓకే. సో, డెబిట్ క్యాష్ అకౌంట్. క్రెడిట్ లోన్ అకౌంట్. సో, హౌ మచ్ అమౌంట్? 2,000 USD. So, we need to take USD. So, this is the document currency. So, this is the document currency USD. How much? 2,000. $2,000. $2,000. Okay. I need to enter profit center. At least one line item. Okay. Simulate debit cash account, credit loan account. Document. Simulate general ledger. Okay. So, 2,000 USD currency. So, in company code current local currency, 1,50,000, 1,50,000 profit center also assigned. Okay. So, this completed now. Save. Okay. So, the entry posting completed. Posting completed FB50. Next, first installment payment. First installment payment, how much? $1,000. Okay. So, what is the entry? Repayment of loan F-07. Go to F-07. F-07. Post outgoing payment. So, date is 13th March. 13th March 26. So, reference FCV. First installment. Okay. So, cash account.
So what is the entry? Repayment of loan, debit loan, credit cash. So cash account. What is the cash account? 2,20,000. So amount, how much dollars we can pay? $1,000. $1,000. Change currency or rate equal to USD. సో కి మనం చేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఐటమ్ అకౌంట్, లోన్ అకౌంట్. సో లోన్ అకౌంట్ ఎంత? 1,20,000. ఓకే. సో ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. సో అమౌంట్ ఏంటి? 1,000, assign 1,000. Partial payment. Now we are making partial payment. How much partial payment? $1,000. So now amount entered equal to amount assigned. Okay. Document, simulate general ledger. So debit cash account, debit loan account, credit cash account, $1,000. So currency, local currency. Okay. So cash account, how much? Company code currency. So in local currency, so 85,000 actual amount. Okay. So 85,000 is the amount. Okay. As per 85. Next, save. Next installment. Next installment. So how much installment? 15th March 26th. Okay. In 15th March 26th, $1,000. 15th March 26th. Okay. Second installment. So cash account 2,20,000, loan account 1,20,000. So this is USD. So how much dollars? $1,000. Enter. So amount entered, assigned 1,000. So because previously we paid $1,000. Okay. KZ vendor payment $1,000. Okay. Loan payment. Document, simulate general ledger. So now we will get, so what is the entry? Debit loan account, credit cash account. So go to local currency. Okay. In local currency, so we are paying 60,000. So actual loan account how much? 65,000. So actual loan account how much? 65,000. Actually we are paying 60,000 only. Okay. So loan received 65,000, loan paid 60,000. Okay. సో మనకెంత గెయిన్? 5,000 అనేది గెయిన్. సో ఎంటీ అనేది కరెక్ట్. సో అవర్ కన్ఫిగరేషన్ పర్ఫెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో డెబిట్ అనేది లోన్ అకౌంట్, క్రెడిట్ మనం 60,000 పే చేసాం. సో 5,000 అనేది గెయిన్ అనేది కాబట్టి క్రెడిట్ చేసాం. ఓకే. ఎంట్రీ పోస్టెడ్. సో ఫస్ట్ మనం ఓబీజీ రేట్లో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ చేసాం. లోన్ టేకెన్ $2,000. నెక్స్ట్ పార్ట్ పేమెంట్ మేడ్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ పేమెంట్ ఆల్సో మేడ్. Now we will configure foreign currency valuation. So we can run in next class.